BCU Financial has been and always will be close to Ukraine. In 2003, BCU Financial, with the support of its members, established a charitable foundation, BCU Foundation, to carry out major projects in our community aimed at preserving our heritage. BCU Financial and BCU Foundation play a leading role in our community as the largest financial institution in the Ukrainian community in Canada, which financially supports various projects and major events of non-profit organizations. Кредитова спілка «Будучність» і була і завжди буде поруч з Україною. У 2003 році кредитова спілка «Будучність» за підтримки членів кредитівки заснувала благодійний фонд «Фундацію Будучність» для втілення великих проєктів в нашій громаді, спрямованих на збереження нашої спадщини. Кредитова спілка «Будучність» та фундація «Будучність» відіграють провідну роль в нашій громаді як найбільша фінансова установа в українській громаді в Канаді, яка фінансово підтримує різноманітні проекти та великі заходи наших організацій. Кредитова спілка «Будучність» вітає новоприбулих в Канаду. У відповідь на гуманітарну кризу в Україні ми вітаємо новоприбулих та біженців та пропонуємо спеціальний план банківських послуг. Акція «Нова Будучність» включає банківські рахунки, оплату членського внеску від будучності для нових членів в сумі $100, безкоштовний розраховий рахунок, безкоштовні ощадні рахунки, включно з Link Savings під високим відсотком, який пропонується виключно онлайн, безкоштовні сертифіковані чеки, вихідний курс обміну валют, безкоштовні безготівкові транзакції, безкоштовні операції в ATM-банкоматах, безкоштовна банківська картка для отримання готівки в банкоматах та розрахунків в магазинах, кредитна картка Visa Classic Card з кредитним лімітом від $500 до $1500 без річної оплати, низька процентна ставка та базовий захист покупки для тих, хто відповідає вимогам. Безоплатні банківські грошові перекази з України, дарунок транзитної картки Presto в сумі $20 для систем громадського транспорту по всьому районі Торонто, Місісага, Гамільтон та Отави, та банківські послуги для цілої родини. BCU Foundation partnered with MIST in response to the immediate need to provide aid to the people of Ukraine. The response from the public has shown how supportive our community is, and the program delivered over 180,000 kilograms of aid to Ukraine. Our rapid response team on the ground continues to provide us with daily updates about the needs on the ground. BCU Foundation and MIST are shifting their joint program, and organizations which are providing specifically targeted aid, including medical supplies, can apply to BCU Foundation directly. Free shipping of targeted humanitarian aid to Ukraine is made possible through the Ukraine Humanitarian Aid Fund at BCU Foundation. This is a designated fund established in 2014 through fundraising and broad-based donations, and supports the casualties of war and their families, as well as displaced persons, and provides humanitarian aid to the people of Ukraine. We are grateful to Mr. David Sutton, President and CEO of the Toronto Congress Centre, who provided 70,000 square feet of space to house humanitarian aid bound for Ukraine through a partnership with BCU Foundation. The effectiveness of humanitarian aid supply chains is often maximized by responsible business practices paired with compassion, generosity, and kindness. Thank you to Mr. David Sutton, the team at the Toronto Congress Centre, as well as Councillor Michael Ford, for helping Ukrainians and standing with Ukraine. Праця відданих справі людей, які допомагають сортувати та пакувати гуманітарну допомогу, справді неймовірна. Дякуємо всім, хто прийшов допомагати на складі. Ваша неполеглива праця, присвячений час і щедрість дуже важливі, а ваша самовідданість надихає
вдихає. Дякуємо. Кредитова спілка «Будучність» передала $10 000 благодійній організації «Рідня», створеній кредитною спілкою «Вигода» в місті Стрию. Кредитна спілка «Вигода» в Україні є сестринською кредитною спілкою кредитової спілки «Будучність», і їхня благодійна організація служить центром гуманітарної допомоги, яка потім розповсюджує там, де вона найбільш потрібна, в інші міста. Фундація «Будучність» підтримує благодійну організацію «Вільні люди» та пожертвувала $20 000 американських на підтримку родин загиблих та поранених українських воїнів. BCU Foundation supports individual humanitarian organizations and has donated $15,000 to the Church of the Holy Spirit in Hamilton and $20,000 to Help Us Help to deliver humanitarian aid. Over the past few weeks, Help Us Help staff and volunteers have been collecting, packing, and shipping tactical medical supplies, such as EFACs, tourniquets, quick clot gauze, and Israeli bandages in Canada to send to Ukraine. The specific items being collected were requested by volunteer medical units as being of critical importance. BCU is continuing to temporarily waive processing fees for wire transfer fees delivering financial assistance to Ukraine and its neighboring countries, including Poland, Romania, Hungary, and Slovakia. These fees have been waived retroactively since February of 2022. We thank our members and our community partners for the support they continue to show their families, friends, those who are resisting and fighting, and for the people of Ukraine during this hard time of upheaval. Завдяки підтримці патріотично налаштованої українсько-канадської громади, кредитова спілка «Будучність» активно та фінансово підтримує фонд «Приятелі Збройних сил України», заснований Лігою українців Канади та Лігою українок Канади в 2014 році. The Julia Verbovei Fund at BCU Foundation has directed $15,000 to the Ukrainian Humanitarian Aid Fund at BCU Foundation. In recognition of this, BCU Financial matched this contribution and has directed an additional $30,000 to the Friends of Ukraine Defense Forces Fund. The Friends of Ukraine Defense Forces Fund supports the servicemen and women of the armed forces of Ukraine on the front lines by providing protective equipment. A large portion of these funds was used to purchase and deliver helmets to Ukraine. Over the past few weeks, BCU Financial firefighters have been able to procure over 150 bunker suits, helmets, and boots, which have already been shipped to Ukraine in order to assist various fire departments in the Kyiv region. Special thanks to Kevin Connolly and Stephen Buckingham for coordinating donations from the Mississauga Firefighters Association IAFF Local 1212 and the president of the Sanagir and Firefighters Without Borders Canada. The Fashion Group International hosted a springtime high fashion event with bespoke Canadian designers at the forefront. This event raised funds for the people of Ukraine for BCU Foundation. In Ukraine, soldiers are risking their lives to maintain the security and sovereignty of their homeland. While they are on the front lines, it is our responsibility to strengthen their well-being by responding to their most urgent needs. The Friends of Ukraine Defense Forces Fund has been providing assistance since 2014. Let's provide the brave men and women of Ukraine with peace of mind, fully dedicate themselves to defending Ukraine. Give now to show your support and encourage others to do the same. Today's support is tomorrow's Ukraine.